Okay, as you can see here, this course is database system concept, advanced database system, and this is our book. This is our reference book, database system concept, and this is the 7th edition. And this book is written by Silver Shots. This book is a reference and download it from the link, this link that I sent to you. This link. You can download the ebook from this link. طلاب موجود الصوت عندكم؟ تقدرون تحملون الكتاب من الرابط اللي خلته لكم الأستاذة. And our link db-book.com is the link for downloading the slides and the solution of the chapter. And also there are some examples. In our courses, I explain you how you can use these examples. But in this point, first download your ebook and also download your slides. Then you can continue our courses. طلاب الرابط الثاني هو بالإيبوك، لازم تحملوه. هذا الرابط بأمثلة سلايدات مقترحات تحتاجوها بعدين. Okay, in our courses, we in this book we have chapter 1, but chapter 1 is just the introduction, and I think you know the introduction. Maybe you have the database in your bachelor degree. Then I didn't explain introduction, but I started from chapter 2. I start from chapter 2, introduction to the relational model. And in this chapter, we familiar with relational database and we understand the meaning of the keys and relational algebra and something like this in this chapter. After that, we go to the chapter 3. Chapter 3 is the most important chapter in our courses, in our class. And in this chapter, we familiar with the SQL language or SQL language. And as you know, SQL is the language, is like the programming language. It's not a programming language, it's semi-programming language for communicate with the databases. And all of the databases, DB, Oracle, SQL Server, Postgre, MongoDB, any databases work with the SQL language, SQL query language. Then in this chapter, we familiar with this language. Maybe some of you know this, some of you know the SQL, but we have a review and we write the advanced query, and then maybe some of you
familiar with SQL, but some of them now not familiar. Chapter, we go to chapter 4 and we talk about chapter 4. In chapter 4, we continue working with SQL. In this chapter, we write join and view and transaction and something like. And after this chapter, we go to chapter 10, big data. And this chapter is very useful to have a topic for your thesis, databases about the big data. You can use this, and in this course we will be familiar with data. And after that we goes to the query processing. In this chapter, we familiar with how the query process and how the query executed, and understand some key points that we can write our query better and to run our query faster. This is the important chapter again. And also chapter 16 of query optimization. We understand how we can optimize our queries, how we can write our queries better and run our queries faster. And if we have time, if we have time, we can continue our lesson with the chapter, with these two chapters. If we have time, we go to chapter 17 and 18, if we have time. In the last semester, in the last term, I didn't have time for teaching these two chapters, but in this semester, if we have time, we talk about these two chapters again. Okay, then our chapter is, we start with chapter 2, chapter 3, 2, 3, 4, 10, 15, 16, and maybe 17 and 18. هذا الفصل إن شاء الله راح نبدأ بالفصول رقم 2 3 4 10 15 16. وإذا كان أكو وقت آخر هذا الترم راح نتطرق إلى الفصل 17 و 18. And I suggested to you to read the chapter 21, 22, and 23, because this chapter talk about distributed storage, distributed database, distributed query processing. And this chapter is useful for your thesis, for your research, because this chapter is talk about some new topics, and I suggested you read this chapter. لمطالعتكم إذا كان
أكو أي سؤال؟ طلاب، هذا الفصل راح يبدي من الفصل الثاني. إذن في هذا الفصل راح نبدي من الفصل الثاني، في هذا الترم عفوا. ويكتمل تدريسنا الفصل الثاني، الثالث، الرابع، العاشر، 15 و16. الفصل 17 و18 إذا كان أكو وقت. أما في 21 و23 هو لمطالعتكم فقط، هو يساعدكم في كتابة المقترح البحثي. تمام؟ أخ محمد، أخ محمد، راح نبدي بهذا الترم من الفصل الثاني، ويتبع الفصل الثالث، الرابع، العاشر، 15 و16. إذا كان أكو وقت راح نتطرق للفصول رقم 17 و18. أما الفصول رقم 21، 22 و23 هو لمطالعتكم فقط، حتى يساعدكم في كتابة المقترح البحثي. أوكي، نبدي الدرس. تمام، إذن بدء الدرس الآن. بفرمایید استاد. Okay, let's start from chapter 2. And chapter 2 is Introduction to Relational Model. As you can see here, in the database system, we have a table. We have a table that we call this table relation. This is the relation of the databases. For example, here we have instructor relation or teacher relations, and in this relation we have some attribute. For example, ID, name, depth name, and salary. These are the attribute or column. We have column, and we call them an attribute. Or we have and we have some rows, and we call them tuples or rows. أوكي، مثل ما تشاهدون بهذا الشكل الموجود على السلايد، كل جدول يتكون، كل قاعدة بيانات تتكون من سلسلة صفوف وأعمدة اللي هي column و row. الcolumn تسمى هنا الاتريبيوت، والأسطر أو الrow تسمى tuple. And in these relations, for every columns, for every column, we have a value for an attribute. We have a value for an attribute. And in a relation, we have the name of the attribute, one attribute, two attribute, and all of these attributes, name, we show with the name, and we call it a relation. We call it a relation. For example, instructor is a relation, and we have attribute ID, attribute name, depth name, and salary.
بفرمایید استاد، متوجه میشم. And but every attribute have the range of the values, can have the range of the values. We call this range of the values domain. For example, ID can have a domain from 0 to 1000. Or salary, maybe salary can have the value between, for example, 5,000 to 10,000. أوكي. لكل من الآي دي يمكن أن يكون من 1 إلى 1000. وعلى سبيل المثال الراتب أو السالري يمكن أن يكون من 5000 إلى 10,000. And as you can see here, the set of allowed value for each attribute is the attribute. And as I said, domain is the range of the value that one of the attributes can have. And another things is null. When one of the attributes doesn't have any value, one of the attributes is empty and doesn't have any value, then we put null for them. For example, if we don't have a value for this salary, we can put null, N-U-L-L, N-U-L-L, for the values of the salary. أوكي. لكل attribute يوجد مقادير معينة اللي تسمى بالدومين. لكل tuple أيضا مقادير معينة. إذا كان لا يوجد مقدار معين في الاتريبيوت يسمى null. null رو هم توضیح بدی، null رو گفتم. إذا لم تكن هناك قيمة محددة لسمة ما مثل salary، فسيتم كتابة القيمة بالnull. And the order of the tuple is not important, and the tuple can change. The order of the tuple can change, and the order of the attribute can change too. And the position of the tuple, position of یه تاپل ها اهمیتی نداره و تاپل ها میتونه با همدیگه تغییر پیدا کنه. همینطور ترتیب ستون ها یا کالم ها میتونه ترتیبشون تغییر پیدا کنه. اوكي. ترتيب الأسطر أو الأعمدة اللي هي الاتريبيوت والتوبل ما تفرق وين تكون، يعني ممكن تتبدل مكاناتها، ماكو أي إشكال في هذا. بفرمایید. And the database schema. Database schema is the logical structure of a database. With database schema, we can understand this of the database, and in data we have the name of the relations and the name of the attributes and the number of the attributes. The schema
something like this, we can understand the format or a structure. We can understand the format or the structure of our databases. أما مفهوم قاعدة البيانات، قاعدة البيانات الخاصة بك هي بنية منطقية لقاعدة البيانات، كل منها يتكون من مجموعة من العلاقات أو الجدل، لكل منها مجموعة من السمات. عندما يكون عندي ال ID النيم والسالري، يمكنني أن أفهم مكان أو الفورمات لكل واحدة من هذين. Do you have any question? میخوان میکروفونشون باز بشه آقای حیدر؟ بذارین سوالشون رو چک بکنم. آقای حیدر پس واحد میگن که مایک من باز نمیشه. أخ حيدر شنو المشكلة بالمايك؟ دو نفر آخرم یه سوالی پرسیدن. چی پرسیدن؟ بله میگن آخری رو توضیح بدین. قسمت آخر رو میگن یک بار دیگه توضیح بدین. Okay, as I said, this is of the database. We show the structure of the database with the database schema. With the database schema, we can understand the number of the table, the number of the relation, and for every relation, we can understand the name of the relation. Right here, name of the relation. We write name of the attribute, and we can find the number attribute, the number of the attribute, and as a total, database schema is the structure of a database. Do you understand, Mustafa? Yeah. في كل قاعدة بيانات اسم الاتريبيوت، عدد الاتريبيوت، مبين عندكم، وإذا كان عندكم هذه المقادير بهذا الجدول يمكنكم أن توصلون للسجل الخاص بهذه الأعداد والأرقام. استاد میگن ما از این جدول چه استفاده میکنیم اصلا؟ جدول اطلاعاتمون دیگه. This table is our data. This table is our data, and we show our data in this database. For example, here, this is the instructor relation that we have. We want to show the teacher or instructor data. For example, ID, name, department name, and salary. For example, professor with the data 12121. His name is WO, and he work in department finance, and his salary is 90,000. This is our data.
أوكي، انحلت المشكلة بهذا الجدول. هذا الجدول هو جدول معلومات. Yes, the data can be changed. These data can be changed because it's the sample of the data. قابل تغییره. این داده ها چیز ثابتی نیست. نعم، هذه الأرقام والأعداد ممكن تغييرها، يعني مو فد شيء ثابت. هذا فقط نموذج. تمام. أستاذ علاء، عفوا، بخصوص شنو تحبون تتكلمون؟ طبعا المايك الفتح والسد مالته مو بإيدينا. الهيدفون أو الميكروفون. إذا يختار الميكروفون يقدر يتكلم أيضا، وإذا يختار الهيدفون يستمع فقط. أخ محمد، هذا فقط نموذج. نستمع باقي الدرس حتى نفهم الموضوع بالضبط. I think some of you didn't know anything about databases. Yes, من فکر کنم بعضیشون اصلا دیتابیس رو نمیدونن چیه. درسته؟ فکر میکنم. This course is advanced database concept. Then I think you know the basic of the database. You know the something, and you know the primary topics of the database. Then I want just to review the concept. But if you don't anything about database, you must read chapter first. Don't anything, then you can understand the concept of database. براشون ترجمه بکنید که پیش‌فرض ما اینه که این درس بانک‌های اطلاعاتی پیشرفته هست و لذا شما باید با یه مبحث اولیه از دیتابیس آشنا باشین و اگه هیچی از دیتابیس نمیدونین حتما فصل اول کتاب رو بخونید. نعم طلاب، احنا بهذا الفصل يعني جاي ندرس قاعدة البيانات المتقدمة. يعني المفروض انتم ما عندكم اي اشكال في قاعدة البيانات، بس اللي عنده اشكال حتما يراجع الفصل الاول حتى يلقى اجابة بعض اسئلته، وان شاء الله يفهم الفصل الثاني. In database system we want to store data. We want to store data. Then our data is contained from some attribute or some tuples, and we show our data in a table. Then this is the table, this is the relation about the instructor. For example, about the instructor. In this table, we want to show the data of the instructor, the data of the professor. And with the attribute and with the tuple, we want to show the data. أخ محمود، الفصل الأول هو المرحلة السابقة، يعني البكالوريوس. أوكي، هذا الجدول نموذج فقط مكتوب بالمقادير اللي انتوا تقدرون تغيروها، يعني ماكو أي إشكال بيها. اللي يراجع للفصل المعلومات، الفصل الأول يراجعه، الفصل الأول للمراجعة. أما هذا الترم يبدي من الفصل الثاني.
على اعتبار أنكم عندكم معلومات سابقة عن قاعدة البيانات. أخ محمد، وضحنا هذا الترم أي شابترات أو أي فصول؟ الفصل الثاني، الثالث، الرابع، العاشر، 15 و16. الفصل الأول موجود بنفس الملف. استاد بله. میگن که کاش که فصل یک رو با ما مراجعه میکردید. حالا من بهشون گفتم که این فصل یکتون رو باید از قبل میدونستید، اگرم نمیدونید برید فصل یک رو بخونید که ما شروع بکنیم. بذارین ببینم اگه چیز فصل اول رو بیارم. مشکل ما اینه که اسم این درس دیتابیس میگن های که فصل یک توی همین کتاب هست. بله بله بله. مشکل ما اینه که این درس اسمش این ادوانس دیتابیس. بله ولی خب از بیسش اصلا نمیدونن دیتابیس چیه. درسته. خب استاد میخوایم بهشون پیشنهاد بدیم فصل یک رو بخونن، اگر اشکالی داشتن بعدا مطرح بکنن وقتی کلاس امروز گرفته نشه. بذارین حالا مقدار بیشتر توضیح میدم که در حال هوای درس قرار بگیرن. حالا فارسیش هم میگم که شما بتونید ترجمه کنید. بفرمایید. Do you understand English or not? I speak in English, and after me the translator, our translator translate in Arabic, or it's not necessary for you to talk. I'm talking in English. Do you understand English? شما بپرسین اگر انگلیسی رو اصلا نمیفهمن که مثلا انگلیسی نگم، هم فارسی بگم که شما هم ترجمه کنید براشون. بله. انگلیسی اصلا صحبت نکنه. طلاب عندكم مشكلة بفهم الدرس باللغة الإنجليزية؟ أوكي، عادي يعني نكمل الدرس باللغة الإنجليزية؟ عربی میفهمن درسته؟ خب میگن که همون انگلیسی و با ترجمه عربی. تمام طلاب، راح يكون الدرس باللغة الإنجليزية والترجمة بالعربية. Okay, let me explain more about the databases. You know, everywhere we have a data in every position, in every subject, we have some data. For example, in airport system, or at a schools, or at a university, or in for the websites. We have some data, and in database system we want to gather this data and showing them and working with data. Then we use database system, and database system can help us to search the data, or search data, or show the data with some condition, and working with data. And because of this, we design a database, and in every database, in each database, we have some tables. Okay,
And every table have the column and rows. And with the columns and rows, we can show the data. براشون ترجمه بکنیم که در همه محیط‌های مختلف ما داده‌هایی داریم که می‌خوایم نگهداری کنیم. برای مثال در خطوط هوایی، در دانشگاه. متوجه انگلیسی شدن. فقط اجازه بدین. متوجه انگلیسی شدن. اوکی. اجازه بدین که من عربیش رو هم بگم. طلاب كمراجعة سريعة يعني احنا في كل مكان توجد به معلومات كثيرة، مثل دفاتر حجز الطيران أو الجامعات أو المدارس أو المستشفيات أو ما شابه هذه الأماكن. توجد عندنا معلومات كثيرة نحتاج أن ننظمها في مكان. هذه المعلومات نجمعها في هذا المكان تسمى قاعدة بيانات. يعني في هذه المكان قاعدة بيانات. هذه القاعدة بيانات تتشكل من جداول. هذه الجداول بها معلومات اللي إحنا نريدها. مثلا بالمستشفيات نكتب اسم المريض ورقمه وأشياء ما شابه. يعني المعلومات اللي راح ندخلها بهذه الجداول إحنا نتحكم بها من ناحية العدد، من ناحية الاسم. إذن قاعدة البيانات تتشكل من جداول، وكل من هذه الجداول تتشكل من أعمدة وأسطر. قلنا الأسطر أو الراو تسمى التابل، والأعمدة أو الكولوم تسمى الأتريبيوت. تمام لحد هنا؟ نعم، نحن نحتاج قاعدة البيانات حتى يتم وصولنا لمعلومات خاصة أو شخص خاص بطريقة أسرع. أوكي، إذن أعتقد فهمت موضوع الجدول اللي كان بأول الدرس. هذا الجدول مجرد نموذج. In each data, in each relations, every domain, every attribute have the domain and have the range of the values. For example, as I said, our ID can have a range from, for example, 1 to 1,000, or our salary can have the range of value from 5,000 to 10,000. For example, from 5,000 to 10,000. Attribute, and we call it as a domain. أوكي، لكل من الأتريبيوت يوجد مقادير معينة اللي تسمى بالدومين. مثلا مثل هذا الجدول اللي جاي تشوفوه، الاي دي متكون من 1 إلى 1000، أو السالري والحقوق يوجد بمقادير من 5000 إلى 10,000. بفهمت؟ And if we don't have any values for any attributes, we can put it null. For example, if we don't have any values for this one, we can put null, N-U-L-L. أوكي، لكل تابل أو الأسطر يوجد مقدار معين، لكن إذا ما كان مكتوب أي رقم أو أي عدد يكتب null أو فارغ. Okay, in each relations we have some keys.
Okay, in each relations we have some keys. One of the keys is super key. Super key is the one or two attributes that gather together to identify a unique tuple. It means that with a super key of relation R, we call K is a super key of R if values for K are sophisticated to identify a unique tuple. تعریف سوپر کی رو بگین براشون. بله. أما المفاتيح، المفتاح الأول اللي راح نعرف عنه هو السوبر كي. لكل اتريبيوت أو مجموعة منها For example, ID is a super key, or ID and name can also a super key. Okay, for example, here in this table, that you can see, if I have the ID, and name. Okay. Then, for example, if I have the ID and name together, for example, the ID is 4, 5, 5, 6, 5, and his name is Kate. Okay. With this data, with these values, I can find, or I can identify the unique tuple or unique attribute. Then the combination of ID and name is also a super key. This is a super key too, because I can find the unique tuple in this table. أوكي. إذا عندنا ID فريد واسم فريد أيضا، هذين الاثنين مع بعض يشكلن أيضا مفتاح سوبر كي. نقدر ندخل هذه المعلومات مع بعض ال ID والاسم حتى نحصل على معلومة فريدة واحدة. And the other term is candidate key. What is the candidate key? Candidate key is a super key that is a minimal. The candidate key is a super key that is a minimal. What it means? For example, we have ID and name. ID and a name is super key. Okay, ID and name is super key. If I omit the name, okay, then I can find a unique attribute with only the ID. I can find a unique attribute with the ID. Then ID and name on the ID and name is not a candidate key. It's not a candidate key because I can't omit the name, and with just ID, I can find the unique value. Then it's not a candidate key. أوكي.
في هذا الجدول عندنا مفتاحين سوبر كي. الأول هو الاي دي والثاني هو الاي دي والاسم. أما إذا هنا حذفنا الاسم، مع ذلك بما أنه عندنا الاي دي يمكننا أن نحصل على المعلومة الفريدة. إذن هنا الاي دي هو المفتاح المرشح أو الكانديديت كي. For another example, ID and name. Okay. And depth name. Okay. Depth name and salary and name, another example name, ID, depth name and salary. Okay, which for as an example, please tell this at this key is a super key or not. Is it a candidate key or not? This is a super key or not? Is this a super key or is not? طلاب، ID المثال هذا هل هو super key أم candidate key؟ Yes, this is a super key because with the ID and name, I can find a unique tuple or unique record. With ID and name, I can find the unique record or unique tuple. But is this a candidate key? Is this a candidate key? This one, ID and name. Is it the is this a candidate key? تمام. ال ID والنيم هو super key بسبب أنه عندما عندنا مقادير ال ID والنيم يمكننا الحصول على المعلومة الفريدة. ولكن هل هي candidate key أيضا؟ Yes, it's not. Yes, it's not a candidate key. Why? Because if I omit the name, just with the ID, I can find the unique tuple. I can find the unique tuple. Then it's not a minimum. As you can see here, candidate key is a minimum. Then it's not a minimum super key. Then it's not a candidate key. It's a super key. Okay. This one, depth name and salary. Depth name and salary. Is it a super key or not? Is it a candidate key or not? أوكي. النموذج السابق
بما أنه الأول هو super key، مفتاح super key، ولكنه ليس مفتاح minimum، إذن هو ليس candidate أيضا. الجواب على المثال الثاني من فضلكم. No, it's not a super key. It's not a super key. Why? Because with the debt name and salary, we can't find the unique value. For example, here, this is the example of the data. Okay, then maybe I have some data like these. Maybe I have some data like these. For ID is this one. For the name is Reza. For the debt name is physics, and for the salary is 95,000. Okay. Then with this data, if I, for example, have a data like my name is physics, that my name is physics, and the salary is 5,000. Okay. With this data, I can find two records, two tuples. This one. One of them is physics and physics and 95. It's not data. I cannot find the unique data. Find two topic. Then it's not a unique data. Then it's not a super key. And because it's not a super key, then it's not a candidate key. Okay. Because a candidate key is a super key that is minimal. Then it must be a super key first. And here it's not a super key, then it's not a candidate key too. Okay, do you understand? أوكي، في المثال الثاني عندنا debt name والsalary. الdebt name لا يمكن أن يكون super key. لماذا؟ إذا أضفنا tuple لرضا واللي هو التوبل الأخير والdebt name physics، فعندما ندخل هذه المعلومات راح نلقي أكثر من tuple بهذه المعلومة. راح يطلع عندنا الdebt name 2 فيزيك والسالر 2 بهذا الرقم. إذن الdebt name هو ليس super key، إذن هو ليس مفتاح مرشح أيضا. Okay, this one, is it a super key or candidate key or not? ID, name and debt name. أوكي، في هذا المثال هل هو super key أم candidate؟ Yes, this is a super key because with the ID and name and debt name, I can find the exact tuple or exact record. For example, if the ID is 10
101 and its name is Sirini Bansam or something like this, and its depth name is computer science. Its depth name is computer science. Then I can find the exact record, just one record, then it is the super key. But it is a candidate key or not? Is it a candidate key or not? أوكي، هذا المثال هو السوبر كي. لماذا؟ لأنه عندنا الاي دي، عندنا النيم، وعندنا depth name، وعندما نقوم بإدخال هذه المعلومات في قاعدة البيانات راح تطلع عندنا معلومة فريدة واحدة. إذن هل هي candidate أيضا؟ No, it's not a candidate key. It's not a candidate key because I can omit depth name and also I can omit name, and just with the ID I can find the unique record. I can omit depth name and I can omit name. Then with the just ID, with the ID I can find the unique record, because ID is a unique. ID is a does not repeat it. ID is unique. Is not repeated. Then I can find a unique value. Then it's not a candidate key. أوكي، إذن هذا المثال ليس candidate بسبب أنه فقط بأرقام الاي دي يمكننا أن نحصل على معلومة فريدة واحدة. Then this one, ID, depth name, and salary. Is it a super key or candidate key? ID, depth name, and salary. أوكي، المثال هل هو super أم candidate؟ Yes, it is a super key because with the ID, depth name, and salary, we can find the unique data. But is it a candidate key? نعم، هو super key لأنه يمكننا بفضل الاي دي والديب نيم والسالري للحصول على معلومة فريدة. Yes, it's not a candidate key because I can omit salary and I can omit depth name, and just with the ID, I can find the unique tuple. أوكي، هذا المثال ليس من ضمن المفاتيح الكانديديت لأنه بسبب الاي دي فقط يمكننا الحصول على معلومة فريدة. Mr. Ahmed, is if you mean we must use ID and name together for super key? No. As I said, for the first example, we write ID, and just with the ID is a super key. ID is a super key. ID is a candidate key. Yes. Just ID. ID is a super key and ID is a candidate key. Do you understand? استاد میگن کی کاندیدیت هست؟ عبدالرحمن حسین. Just when it's the minimum key. We can't omit something. For example, here ID, with just the ID, I can find a unique value. I can't omit something from ID. ببینید وقتی فقط ID به تنهایی کلید کاندیدم هست. چرا؟ چون من دیگه کمترش نمیتونم بکنم. آیدی رو دیگه مینیموم تر نمیتونم بکنم، یعنی چیز دیگه به همراهش نیست که کمترش بکنم. وقتی که کمترین بود و چیزی دیگه نتونستم ازش کم بکنم، اون موقع کلید کاندیده. اوكي، الاي دي هو اهم سوبر وهم كانديد. اذا بما انه الاي دي هو مينيموم ولا يمكن تقليله اكثر من هذا، اذا في هذه الحال هو كانديديت. Okay.
It is clear, super key and candidate key? Is it clear? Okay, let's go to the primary key. What is the primary key? One of the candidate key is selected to be a primary key. One of the candidate key is the primary key. Which of them? One of them that is not null. One candidate key that is not null. One of the candidate key that is not null is primary key. اوكي. البرايمري كي هو مفتاح مرشح بشرط أن يكون غير خالي، يعني فيه مقدار null. إذن هو مفتاح مرشح مقداره أي شيء غير null، يعني أي مفتاح مرشح الذي لم يكن فارغ أو null. Okay, and the other one is the foreign key. What is a foreign key? With the foreign key, we can refer to another table. With the foreign key, we can refer to another table. For example, in table student, okay, in table student, I have attribute ID, name, debt name, and total credit, okay? And with the attribute debt name, I can refer to another table. And find extra data. In the table department, we have some data about department. For example, department name, building, budget, and something like this, okay? These attributes explain every department. And when I refer from this one, department name in the student, from this one, and I refer to the table department, I can find extra data. I can find data about the department. Foreign key, we call this attribute foreign key, but this attribute here is primary key. Department name in table department is primary key, but debt name in table student is foreign key, because with this attribute I refer to another table. أوكي، تعريف الفورين كي. الفورين كي هو للتواصل بين الجداول. أوكي، الفورين كي هو التواصل بين الجداول. في هذا المثال عندنا في جدول حقل باسم الديبت نيم. باستخدام الديبت نيم يمكننا الوصول إلى جدول الديبارتمنت حتى نحصل على معلومات أكثر حول هذا. For another example, here in table text, ID in table text is foreign key because this is a foreign key. Because with this ID, I refer to another table, to table students, and with this I can get extra information, extra data about this ID, and it's the foreign key. أوكي،
الديب نيم في جدول الستودنت هو مفتاح خارجي أو foreign key، ولكن الديب نيم في department في جدول الديبارتمان هو مفتاح أساسي. أيضا في جدول التكس ال ID هو foreign key بسبب أنه يمكننا من خلال ال ID نتصل بجدول الستودنت ونحصل عنه معلومات. And this is the more example here. For example, this table, pre-requirement. This is a pre-requirement course. And in this pre-requirement, we have a course ID. And with this course ID, we refer to the table course. We refer to the table course. Here, course ID is a primary key. Here, course ID is primary key. And with this course ID, we can refer to the table course. And here, course ID is foreign key. And this is the many example in this schema. أوكي، في الجدول الآخر همنا في جدول البريريك الكورس ID هو foreign key بسبب أنه يمكننا التواصل مع جدول الكورس ونحصل معلومات عن الكورس ID اللي هو مفتاح أساسي أو primary key. And this is a schema of the database, university database. Okay, in this slide, see the for the schema diagram for university database. As I said in the first of this session, we have many tables in the schema. For example, a student, advisor, department, instructor, courses, text, section, and teachers, classroom, and something like this. And in each table, we have attribute, ID, name, depth name, total credit for table student. And for table course ID, title, depth name, credit, and something this. This is the schema for the gathering data, for storing data of the university databases. گفتم این اسلاید یک مثالیه برای شما. شدین؟ بله. أوكي، في هذا السلايد نشوف قاعدة بيانات متكاملة لمعلومات تخص الجامعة. مثل ما تشوفون في هذه قاعدة البيانات توجد جداول لكل معلومة، مثلا student، التيك، الكورس وما إلى ذلك. وفي كل جدول توجد معلومات خاصة، مثلا في جدول الستودنت يوجد ID الطالب، اسم الطالب، depth name والتوتال كريد. وفي كل هذه الجداول وهذه المعلومات كل معلومة تقدر تكون foreign key أو primary key. بفرمایید دوستان. Do you have any question? چه سوالی پرسیدن؟ یه سوال پرسیدن. چی پرسیدن؟ نوشتن که آیا سوپر کی همون پرایمری کی هست و آیا فارن کی همون کاندیدیت کی هست؟ No. One of the super key is the candidate key, that is the minimum. Okay? We have super key here, for example, super key, it is a super key, and candidate key is here. Candidate key is a super key, that is the minimum. Okay? And primary key is a candidate key. Let me show it here. This is a candidate key, for example, candidate key, and primary key is here. Primary key is a candidate key that is not null. Okay? Primary is a candidate key that is not null. Candidate key is a super that is minimal. But foreign key is not, it's not depends the super key. Foreign key is a attribute that
Foreign key is an attribute that we can refer to another table. اوكي. السوبر متوجه. بله السوبر كي هو candidate key بشرط أن يكون minimal، يعني ما نقدر نقلله أكثر من ما هو. إذن السوبر كي هو candidate key بشرط أن يكون minimal. البرايمري كي مقداره لا يجب أن يكون فارغ. البرايمري كي لازم ما يكون فارغ، إذن في هذه الحالة يكون candidate key. لكن الفارن كي هو اتصال بين الجداول ويمكننا من خلاله التواصل مع المعلومات جدول آخر. دو تا سوال دیگه پرسیدن. چی پرسیدن؟ اولیش که سوال نیست، دومیش نوشته که آیا ممکنه هر جدول چند نوع کی داشته باشه؟ Yes. Every table can have some super key and can have many candidate key, but every table can have one primary key. We have one primary key for every each table. For example, here ID is a primary key for table student. Okay, depth name here is primary key for table department. Course ID is primary key for table course ID. Every table can have many super key, can have many candidate key, but they have one primary key. We have one primary key, but we have foreign key, many foreign key. Yes, for example, here table text, as you can see here, table text have four foreign key, have five foreign key. This is a foreign key, ID is a foreign key, course ID foreign key, section ID is a foreign key, semester is a foreign key, and year is a foreign key. We have five foreign key here, but we have only just one primary key. This is a primary key. We have only just one primary key. أوكي، كل جدول يمكن أن يكون له primary key واحد فقط. البرايمري كي في كل جدول واحد فقط، لكن السوبر كي والفارن كي يمكن يكون أكثر من واحد في كل جدول. الأخ مهند، كل جدول يمكن أن يكون له برايمر كي واحد فقط. برايمر كي لكل جدول واحد فقط، لكن السوبر كي والفورين كي يمكن أن يكون أكثر من واحد. أوكي تمام. تمام، أي أسئلة أخرى؟ Okay, for today it is enough, and I think it's enough for today because it's our first session. And please download your ebook, please download your slides, and then we continue next session. If you have any question, you can ask. استاد این درس‌ها ذخیره شده هست؟ بله ضبط میشه. بله. کجا میتونم بهش دسترسی پیدا بکنم؟ توی همون قسمت کلاسشون که برن، همین جایی که وارد کلاس میشن این ویدیو هم میاد زیر اونجا. همون گزینه این که میزنن وارد کلاس، ورود به کلاس، این ضبط شده‌های قبلی میاد پایینش. الأخ أحمد، الجلسة مصورة بالكامل وموجودة بالمكان اللي تريدون تدخلون للكلاس. أكو عندكم دخول للصف، الجلسات المسجلة كلها تكون هناك. كل الجلسات كل المحاضرات تسجل. تمام.
استاد گروه واتساپ ندارید برای این گروه؟ چرا؟ همه همون لینکیه که فرستم. الان دوباره میفرستم لینکشو. بذارین الان میفرستم. یه دونه لینکه فقط تو گروه واتساپشون عربی می نویسن. من اصلا نمیفهمم. شما مگر عضو بشین بد نیست؟ من هستم توی گروه ها. بله این پس همون گروه قبلیه. بله همونه. یه دونه گروه ساختم دیگه برای همه 5 تا دیگه جدا جدا. بله اینجوری خیلی عالیه. همشون با هم همینجا باشه. بله دیگه فقط اگر برای من چیزی میخوام بنویسن حداقل انگلیسی بنویسن که من متوجه بشم. باشه. طلاب الأستاذة ترجمة لكم أنه تحملون، دزت لكم كم رابط خلال الجلسة. الرابط الأول هو لتحميل الإي بوك، الرابط الثاني هو لتحميل السلايدات. أما هذا الرابط هو معرف واتساب، جروب واتساب حتى تدخلون به جميعا. هذا موجود باقي طلاب قاعدة البيانات أيضا، يعني مو فقط خاص بجروبكم، تقدرون تتبادلون المعلومات. وإذا كان عندكم أي سؤال من الأستاذة تقدرون تكتبوه بالإنجليزي، واللي ما يقدر يكتب بالإنجليزي يكتب عربي، أنا موجودة أيضا. أخ مهند ما أعرف شنو مشكلة المايك، يعني الظاهر هي الجامعة حاطة لكم هذا الشيء، يعني ما تقدرون تتكلمون خلال الجلسة، لكن فاتحين لكم الشات يعني تقدرون تكتبون أي شيء. أوكي أستاذ. بله آزمایشگاه هم داره این درس؟ بله فیلم آزمایشگاه نداره، ولی من یه سری فیلم برای درس برای نرم افزار مایکروسافت اسکیل سرور ضبط کردم. اونها رو مقدم بهشون براشون ارسال میکنم که بتونن یاد بگیرن چطوری میتونن توی نرم افزار مایکروسافت اسکیل سرور کار کنن. هذه المادة ما بها مختبر، لكن الأستاذة مسجلت لكم مقاطع كليبات حتى تقدرون تشتغلون ببرنامج المايكروسوفت SQL سيرفر لاحقا. عفوا. محاضرات قاعدة البيانات نعم أنا راح أكون موجودة بها. إذا لا تنسون تدخلون بجروب الواتساب. الأخ أحمد نعم حاليا الوقت ثابت إلا إذا أخبرتنا الجامعة عن الوقت. تمام. كم عدد الطلاب بجروبكم؟ استاد هستین؟ بله تعداد دانشجو 30 نفر یا 29 تاست توی این گروه برای شما زده؟ الان برای من زده 22. تو چیزام لیست درسیم یا توی الان که حاضرن سر کلاس؟ نه خود لیست درسی. لیست درسی 37 تا با من و شما. حالا من و شما رو که حذف کنیم 35 تا. اوكي أخ حيدر حاضر. بلغ الغائب بأنه الجلسة راح تستمر بنفس هاي الساعة وبنفس هذا اليوم إن شاء الله. درس تموم شد استاد؟ بله اگه سوالی نیست میخوایم؟ نه سوالی ندارم. میخوایم خداحافظیتون رو بکنیم با انگلیسی که من